পরে দেখা হচ্ছে, তো সবাইকে শুভ বিজয়া। আজকে সায়ন স্যার আসেননি, শুভ দীপাবলি। তো সায়নের জায়গাতে আমি পড়াচ্ছি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমস। এটা তোদের মেজরিটি হয়ে গেছে, জাস্ট উই উইল জাস্ট গো থ্রু আ শর্ট রিভিশন সর্ট অফ আ ক্লাস। বরানগর এত পিছনে কেন? সুচিত্রা, সৌভিক, there are some resident microbial flora always in our gut. The human GIT is colonized by a diverse group of normal resident microbial flora. Upper GIT তে খুব কম রয়েছে, যেমন হচ্ছে Streptococcus oral cavity তে আর Lactobacillus stomachae. Lower GIT তে হচ্ছে microbial load gradually increases toward the lower part of GIT and is the highest in the distal ileum. Coming to diarrheal diseases. Diarrheal diseases are one of the leading causes of illnesses globally. They cause a significant mortality and morbidity. Worldwide, 1.7 to 5 billion cases of diarrhea occur per year, with 1.26 million deaths and accounting for second leading cause of death globally. Srijan, define diarrhea. আমরা প্রথম ক্লাস টুল কালেকশনের ক্লাসে পড়েছিলাম আমরা। বাসরনি, diarrhea is defined as more than 2 or more than the normal amount of number of loose stools. ঠিক আছে? Diarrheal diseases are diarrhea, dysentery, traveler's diarrhea, persistent or chronic diarrhea, gastroenteritis and food poisoning. And what are the other infective syndromes? They are acute vomiting, necrotizing enterocolitis, enteritis, pseudomembranous enterocolitis, tropical sprue, peptic ulcer disease. Diarrhea is defined as the passage of 3 or more loose or liquid stools per day in excess than the usual habit of the person. ঠিক আছে? 102 সমর্পিতা, ডায়রিয়ার ডেফিনিশন কি? সামনে বাঘা এর পাশে, বাঁশডনির পাশে আয়। Diarrhea is defined as the passage of 3 or more loose or liquid stools per day in excess than the usual habit for the person. This is caused by microbial infections or as a result of other gastrointestinal diseases such as inflammatory bowel diseases, celiac disease, etc. Acute diarrhea usually lasts for less than 14 days. These are most often caused by viral agents followed by bacterial or parasitic agents. And what is dysentery? 102. Dysentery is characterized by diarrhea with increased blood and mucus. যদি স্টুলে যদি blood and mucus পায় সেটা হচ্ছে dysentery. Increased blood and mucus often associated with fever, abdominal pain and tenesmus, feeling of constant need to pass stools despite an empty colon. Infectious agents of acute diarrhea আর তাদের mechanisms গুলো দুই রকম মেকানিজমে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি আর একটা হচ্ছে নন ইনফ্ল্যামেটরি। হোয়াট আর দ্য নন ইনফ্ল্যামেটরি মেকানিজমস? ফিচার্স গুলো হচ্ছে প্রক্সিমাল স্মল বাউলে হয়। দ্য প্যাথোজেন্স ইনভলভড আর ব্যাকটেরিয়া, মোস্টলি দে আর এন্টেরোটক্সিন মিডিয়েটেড লাইক ভিব্রিও কলেরি, ইকোলাই, এন্টেরোপ্যাথোজেনিক, এন্টেরোটক্সিজেনিক, এন্টেরোঅ্যাগ্রেগেটিভ, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স, ব্যাসিলাস সিরিয়াস, স্ট্যাফ। প্যারাসাইটস এর মধ্যে হচ্ছে জিয়ার্ডিয়া, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়া, সাইক্লোস্পোরা আর ব্লাস্টোসাইটিস। এদের স্টুল ফাইন্ডিং এ কি পাবো? কোনো ফিকাল লিউকোসাইটস নেই, ফিকাল ল্যাক্টোফেরিন হচ্ছে নট ইনক্রিজড অর মাইল্ডলি ইনক্রিজড। ভাইরাসের মধ্যে হচ্ছে রোটা ভাইরাস, নরভো ভাইরাস, প্যারাসাইটের মধ্যে অ্যাসকারিসিস, হুকওয়ার্ম, স্ট্রঙ্গেলয়েডস। আর ইনফ্ল্যামেটরি ডায়রিয়াতে কি কি পাবো? ইনফ্ল্যামেটরি ডায়রিয়াতে হচ্ছে এদের লোকেশনটা কোথায়? কলন অর দ্য ডিস্টাল স্মল বাবেল। ইলনেস হচ্ছে ডিসেন্ট্রি অর ইনফ্ল্যামেটরি ডায়রিয়া। এদের স্টুল ফাইন্ডিং এর এক সমর্পিতা কি পাবো? ফিকাল পাস সেলস, পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটস ইনক্রিজড, আর ফিকাল ল্যাক্টোফেরিন হচ্ছে মার্কলি ইনক্রিজ। তাহলে ইনফ্ল্যামেটরি আর নন ইনফ্ল্যামেটরি ডায়রিয়াতে স্টুল ফাইন্ডিং এর মধ্যে কি কি তফাৎ পাবো?
ওইখানে ছিল ফিকাল পাস সেলসগুলো, কোনো লিকোসাইটস ছিল না, ল্যাক্টোফেরিন নর্মাল থাকে প্রায়, আর এইখানে হচ্ছে ফিকাল পাস সেলস ইনক্রিজ আর ল্যাক্টোফেরিন ইনক্রিজ। প্রিডমিনেন্টলি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডিসেন্ট্রি, মানে ব্লাডি ডায়রিয়া হবে। কারা কারা করে? শিগেলা স্পিসিস, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার, এন্টেরোহেমারেজিক ইকোলাই, এন্টেরোইনভেসিভ ইকোলাই। প্যারাসাইটসের মধ্যে ইন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ব্যালান্টিডিয়াম কোলাই, ট্রাইচুরাস ট্রাইচুরিয়া। পেনিট্রেটিং হচ্ছে ডিস্টাল স্মল বলে এন্টেরিক ফিভার, এক্সাম্পল হচ্ছে এন্টেরিক ফিভার, করে হচ্ছে স্যালমোনেলা টাইফি। ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট কমন ট্রাভেল রিলেটেড ইনফেকশাস ইলনেস। প্রেজেন্টেশন হচ্ছে দ্য মোস্ট কেসেস বিগিন উইদিন দ্য ফার্স্ট 3 to 5 days. This is characterized by a sudden onset of abdominal cramps, anorexia and watery diarrhea. The illness is generally self-limited, lasting for 1 to 5 days. কারা কারা করে? মোস্ট কমন এজেন্ট হচ্ছে এন্টেরোটক্সিজেনিক ইকোলাই ফলোড বাই এন্টেরোঅ্যাগ্রিগেটিভ ইকোলাই, কিন্তু এশিয়াতে সব থেকে কমন হচ্ছে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি। এজেন্টস কজিং ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া, এন্টেরোটক্সিজেনিক ইকোলাই, এন্টেরোঅ্যাগ্রিগেটিভ ইকোলাই আর ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি। ভাইরাসের মধ্যে হচ্ছে নরোভাইরাস, রোটাভাইরাস। প্যারাসাইটসের মধ্যে জিয়ার্ডিয়া, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম। পারসিস্টেন্ট ক্রনিক ডায়রিয়া, ক্রনিক ডায়রিয়া সৃজন কখন বলছি আমরা? সৃজন শুনছিস? What is the most common cause of travelers diarrhea in Asia? সৃজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সৃজন একটু মন দিয়ে শোন, বসেই থাক। Persistent and chronic diarrhea কি কাকে বলছি আমরা? Diarrhea that lasts for more than 14 days বা usually 2 to 4 weeks. সমর্পিতা শুনছিস? 102 শুনছিস? Chronic diarrhea usually lasts for more than 4 weeks. This results from infections due to various organisms. Like parasites like Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba account for a major cause of chronic diarrhea. ভাইরাসের মধ্যে কি কি? সাইটোমেগালোভাইরাস হচ্ছে মোস্ট কমনলি হচ্ছে ইমিউনোকম্প্রোমাইজড হোস্টে। ফাঙ্গাইয়ের মধ্যে হচ্ছে মাইক্রোস্পোরিডিয়া, কমন ইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজড হোস্ট। গ্যাস্ট্রোএন্টারিটিস or infectious diarrhea, what is this? This is defined as an inflammation of the mucous membrane of the stomach and intestine resulting in a combination of diarrhea, vomiting and pain abdomen with or without mucus or blood in stool, fever or dehydration. তাহলে গ্যাস্ট্রোএন্টারিটিস কি? এক সমর্পিতা তোর পিছনে, সৃজন তোর পিছনে, সুপ্রতিম শুনছিস? গ্যাস্ট্রোএন্টারিটিস ডিফাইন কর। এক্ষুনি পড়ালাম এর আগের স্লাইডে। সুপ্রতিম একটু সামনে আয়। शार्दुल आप भी आ जाओ उसके साथ। आप सुन रहे हो क्या क्लास पे? तो आप गैस्ट्रोएंटेरिटिस डिफाइन कीजिए, आ जाओ। Gastroenteritis or infectious diarrhea is defined as the inflammation of the mucous membrane of the stomach and intestine. तो क्या है शार्दुल? ये inflammation of the mucous membrane of stomach and intestine resulting in a combination of diarrhea, vomiting and pain abdomen with or without mucus or blood in stool, fever or dehydration. And what is food poisoning? Food poisoning refers to an illness acquired through consumption of food or drinking water contaminated with either microorganisms or their toxins. Pathogenic mechanism কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ইনোকুলাম সাইজ, অ্যাডহেরেন্স, টক্সিন প্রোডাকশন আর ইনভেশন। ডায়রিয়াল এজেন্টসের কি কি pathogenic mechanism? Toxin production, কারা কারা করে? Enterotoxin is produced by cholera toxin, Vibrio parahemolyticus and E. coli. E. coli এর মধ্যে কি কি রয়েছে টক্সিনস গুলো? Heat labile toxin and heat stable toxin of enterotoxigenic E. coli, Virocytotoxin of interhemorrhagic E. coli and enteroaggregative shock toxin of enteroaggregative E. coli. तो E. coli का क्या क्या टॉक्सिन होता है शार्दुल? तीनों टाइप का E. coli का टॉक्सिन्स होते हैं, एंटेरोटॉक्सिजेनिक E. coli, एंटेरोएग्रीगेटिव E. coli एंड एंटेरोहेमोरेजिक E. coli. एंटेरोहेमोरेजिक के लिए होगा VT, विरोसाइटोटॉक्सिन, एंटेरोएग्रीगेटिव शॉक टॉक्सिन और एंटेरोटॉक्सिजेनिक E. coli का
LT and ST मतलब heat labile toxin and heat shock toxin. আর কারা কারা এন্টারোটক্সিন প্রডিউস করে? ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল, টক্সিন এ, এরোমোনাস, রোটাভাইরাস আর ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি। এইগুলো হলো এন্টারোটক্সিন। আর সাইটোটক্সিন আর নিউরোটক্সিন, আর দুই রকমের টক্সিন আছে। সাইটোটক্সিনগুলো হচ্ছে সেলুলার লেভেলে কাজ করে বলে তার নাম হচ্ছে সাইটোটক্সিন। সেগুলো কারা কারা প্রডিউস করে? শিগেলা ডিসেন্ট্রি টাইপ 1, এন্টারোহেমোরেজিক ইকোলাই, ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিল, টক্সিন বি। আর নিউরোটক্সিন is produced by Staphylococcus aureus এর enterotoxin, Bacillus cereus toxin আর Clostridium botulinum toxin. Attachment within the close to the mucous cells কারা কারা করে? E. coli, enteropathogenic আর enterohemorrhagic। আর invasion of the intestinal epithelium is done by Shigella species, enteroinvasive E. coli, Campylobacter jejuni, Yersinia and Entamoeba। Predisposing factors কারা কারা এরকম ডায়রিয়ার predisposing factors কারা কিসের কিসের? Suppression of the normal flora, neutralization of the gastric acidity। যারা খুব বেশি এরকম অ্যান্টাসিড খাওয়ার অভ্যেস আছে তাদেরও কিন্তু এরকম জন্য হয়। বরানগর তোর পাশের জনকে ডাক, বলতো what are the toxins produced by E. coli? বল, তুই সামনে আয় না তো আমি ক্লাস নেব না। আর তুইও ক্যাপ ক্যাপ খুলতে বলিনি, সামনে আসতে বলেছি। টক্সিনস ইকোলাই এর মধ্যে এন্টেরোটক্সিজেনিক ইকোলাই এর এলটি এন্ড এসটি, এন্টেরো অ্যাগ্রেগেসিভ ইকোলাই এর এন্টেরো অ্যাগ্রেগেসিভ শক টক্সিন অ্যান্ড এন্টেরো হেমোরেজিক ইকোলাই, ইএইচইসি মানে হচ্ছে এন্টেরো হেমোরেজিক ইকোলাই, তার ভেরোসাইটোটক্সিন। ঠিক আছে, এবার মনে থাকবে? ক্যাপ মনে থাকবে? জিজ্ঞেস করবো? Predisposing factors of diarrhea কি কি? The suppression of normal flora, neutralization of gastric acidity। সেই জন্য দেখবি যাদের খুব বেশি অ্যান্টাসিড খেতে হয় কোনো অসুখের জন্য বা এটার জন্য, বা যাদের এরকম রেগুলার হ্যাবিট হয়ে যায় তাদের কিন্তু রেগুলার এরকম ডায়রিয়া হয়। Neutralization of the gastric acidity, inhibition of the intestinal motility, age and location of cause, antibiotic associated diarrhea কারা করায়? সৃজন, বাসজনী, একদম সৃজন পর, পরীক্ষা তো সামনে। ইম্পেয়ার্ড হোস্ট ইমিউনিটি, জেনেটিক ডিটারমিনেন্টস। তারপর হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। সমর্পিতা, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস কিরকম ভাবে করব? শার্দুল कैसे करेंगे? fecal specimen collection, fecal specimen containing the mucous flakes. These are collected in a sterile screw capped wide mouth container. In carriers, a rectal swab may be also collected. The specimens are transported to the laboratory within 1 hour. If a delay of longer than 1 hour is anticipated, the fecal specimen should be collected in a transport media. Name Shardul, name one transport media for stool collection. Stewart's medium, Carey Blair medium, VR medium, आपको याद आ रहा है? अच्छा, घर जाके एक बार देख लेना, ठीक है? ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের প্রথমে হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফিচার্স, কালার অফ দ্য স্পেসিমেন, কনসিস্টেন্সি দেখবো আমরা, ফর্ম, সেমি ফর্ম বা লিকুইড। প্রেজেন্স অফ ব্লাড থাকলে সমর্পিতা, সেটা হচ্ছে সাজেস্টিভ অফ ডিসেন্ট্রি, মিউকাস আর পাস সাজেস্টিভ অফ ইনফ্ল্যামেটরি ডায়রিয়া, and presence of adult parasitic forms, Enterobius, Ascaris or Tinea segments. মাইক্রোস্কোপি করে কি কি দেখবো? ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন, হ্যাঙ্গিং ড্রপ আর গ্রাম স্টেন করবো, modified acid first staining to see species like nocardia আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। ওয়েট মাউন্টে কাদের কাদের ট্রোফোজয়েড দেখবো আমরা প্যারাসাইটিক ডায়রিয়াতে? সমর্পিতা, প্যারাসাইটোলজিতে হয়ে গেছে, ট্রোফোজয়েড কার কার দেখতে পাবো? ট্রোফোজয়েড এন্ড সিস্ট অফ জিয়ার্ডিয়া, এন্টেমিবা, মনে পড়ছে? ব্যাকটেরিয়াল কালচার, কালচার মিডিয়া, আইডেন্টিফিকেশন আর অ্যান্টিবায়োটিক সাসেপ্টিবিলিটি টেস্ট। কিছু কিছু জায়গাতে টিস্যু কালচার করা হয়। দিস ইজ ক্যারিড আউট ফর দ্য ডিটেকশন অফ
enteric viruses, and also for some diarrhegenic E. coli. The enterotoxigenic E. coli ETEC penetrates the HeLa and hepatocell line, whereas the verocytotoxin of enterohemorrhagic E. coli is detected by the cytotoxic effect on the verocell line. Antigen detection, CAP. Antigen detection কি করে করব? ELISA is available for the detection of rotavirus antigen in stool. Rapid test গুলো কি কি? Immunochromatographic test is available for simultaneous detection of antigens of 3 parasites, Entamoeba histolytica, Giardia and Cryptosporidium. ঠিক আছে? তো ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসে আমরা অ্যান্টিজেন ডিটেকশন করি এলাইজার মাধ্যমে। এলাইজা হচ্ছে রোটাভাইরাস অ্যান্টিজেনের জন্য পাওয়া যায় স্টুলের। আর কি কি রয়েছে? র্যাপিড টেস্ট, ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, প্যারাসাইটিক ডায়রিয়ার জন্য এন্টামিবা, জিয়ার্ডিয়া আর ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম। Latex agglutination test is available to detect the E. coli O157 antigen in stool, and rapid test is also available to detect the Clostridium difficile antigens, glutamate dehydrogenase and toxin A and B in stool. Molecular methods গুলো কি কি? PCR assays can be carried out for detection of specific genes of enteric pathogens. এগুলো খুব হাইফাই এতে, এগুলো রেগুলারলি করা হয় না। আর বায়োফায়ার, এইটা এখন রেগুলারলি উঠেছে, এটা রেগুলারলি বড় বড় সেন্টারে হয়। ফুললি অটোমেটেড কমার্শিয়াল নেস্টেড মাল্টিপ্লেক্স PCR. In this is a gastrointestinal panel is used to detect the common bacterial, viral, parasitic and diarrheal pathogens. এখানে পুরো মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর এ সমস্ত কিছু কিছু কমন এজেন্টগুলোর এগেনস্টে প্রোব দেওয়া থাকে, ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল অ্যান্ড প্যারাসাইটিক প্যাথোজেন্সের এগেনস্টে সেটা ডিটেক্ট করে। আদার মেথডস হচ্ছে মিথিলিন ব্লু আর ফিকাল ল্যাক্টোফেরিন, ওগুলো অতটা ইয়েটা নয়। কিছু কিছু কমন ডায়রিয়াগুলো জাস্ট আমরা একবার রিভিশন করে নিচ্ছি, এটা জাস্ট রিভিশন। শুনছিস বড়নগর? তোদের গ্রুপের বাকিরা কোথায়? তমজিৎ, সেজুতি, শালঙ্কারা, সবাই বাড়ি? Vibrio cholera causes watery diarrhea 102. Identification features of Vibrio cholera, Shardul, they will have a darting motility. अगर आप hanging drop preparation करके या wet mount preparation करके देखोगे तो this bacteria, this cholera will have a darting motility. Hanging drop preparation पे आपको देखिएगा। These are comma shaped gram negative bacilli in a culture smear. Vibrio cholera, Vibrio मतलब comma. TCBS agar বা thiosulfide sucrose bile salt agare, these will produce sucrose fermenting yellow colored colonies. তথাগত তোর পিছনে শুনছিস? দিলরুবা না, তুই শুনছিস? তোকেই বলছি। Mention the identifying features of Vibrio cholerae. সামনে কমা শেপেড আর কি মোটিলিটি হবে? Darting motility. They will have a darting motility, comma shaped gram negative bacilli in culture smear. TCBS agare, they will produce sucrose fermenting yellow colored colonies. Identify কিভাবে করব? By conventional biochemical tests or automated methods like Vitek or Malditov, which agglutinates with the Vibrio cholerae O1 antisera and OGAVA antisera. This is the most common pattern, although other serotypes are also present. Shigella কি করে? Shigella করছে dysentery. These are gram negative bacilli, non-motile. ম্যাকংকি আগার বা ডিঅক্সিকোলেট আগারে হচ্ছে তোর নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং ট্রান্সলুসেন্ট কলোনি প্রডিউস করবে। শিগেলা হচ্ছে নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং ব্যাকটেরিয়া। এক্সএলডি আগারে এক্সএলডি মানে হচ্ছে জাইলোস লাইসিন ডেক্সট্রোজ আগার, দে উইল প্রডিউস রেড কলোনিজ উইদাউট ব্ল্যাক সেন্টার। আইডেন্টিফিকেশন বাই সেরকমই conventional biochemical tests or automated methods like Vitek or Malditov. This agglutinates with the Shigella polyvalent antisera and specific monovalent antisera. Enteric bacteria group B Salmonella, এটা কি করে? Inflammatory diarrhea. তথাগত, this is a gram negative bacilli, motile bacilli. ম্যাকংকি আগারে non-lactose fermenting translucent colonies. DCA তে হচ্ছে non-lactose fermenting colonies with black center.
এক্সএলটি আকারে রেড কলোনিজ উইথ ব্ল্যাক সেন্টার। তাহলে এটা শিগেলা আর এটার সাথে তফাৎটা কি এক্সএলডি আকারে, এটা ছিল রেড কলোনিজ উইদাউট ব্ল্যাক সেন্টার, স্যালমোনেলা হচ্ছে রেড কলোনিজ উইথ ব্ল্যাক সেন্টার। কেমন? মাইল্ডিটাফার এ ভাইরাল এজেন্টসের সাধারণত করে রোটাভাইরাস, নোরোভাইরাস, অ্যাডেনোভাইরাস। ডিটেকশন অফ দ্য ভাইরাল প্যারাসাইট পার্টিকলস ইন দ্য স্টুল স্পেসিমেন বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি তো সবসময় তো থাকেন, এটা জাস্ট লেখার জন্য লেখা। ভাইরাল অ্যান্টিজেন বাই এলাইজা অথবা নিউক্লিক অ্যাসিড বাই পিসিআর ইন দ্য স্টুল স্পেসিমেন। ঠিক আছে? আর কয়েকটা জিনিস কমন। এন্টারমিয়া বা হিস্টোলাইটিকা কি করে? ডিসেন্ট্রি। স্টুল মাইক্রোস্কোপিতে আমরা এন্টারমিয়া বা হিস্টোলাইটিকা সমর্পিতা কি দেখতে পাবো? ট্রোফোজয়েড বা কোয়াড্রিনিউক্লিয়েটেড সিস্ট। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन और स्पेसिफिक जीन्स इन द स्टूल। शार्दुल, पैरासाइटोलॉजी में क्लास में आप तो ज़्यादा नहीं आए थे, ये मुझे याद है। आप बहुत दिन को लिए छुट्टी पे गए थे गणेश चतुर्थी पे, तो आपको लिए मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका डिसेंट्री करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या मिलेगा? ट्रोफोजॉइड एंड क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। और हम स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्ट कर सकेंगे विद स्पेसिफिक जीन्स इन द स्टूल। Giardia intestinalis will cause fatty diarrhea. Trophozoites and teardrop shaped binucleated with 4 pairs of flagella. Binucleated trophozoid with 4 pairs of flagella and or tetranucleated oval sheath with a central axoneme. এইটা পাবো। ঠিক আছে? ট্রাইচুরিসের ডিসেন্ট্রিতে কি পাবো? barrel shaped eggs with mucus plugs at both ends, bile stained eggs। আচ্ছা, যে কোনো স্টুলে বাইল স্টেইনড আর নন বাইল স্টেইনড এগস এর মধ্যে তফাৎ পড়ে রাখবি। ঠিক আছে? ভাইভাতে সবথেকে কমন কোশ্চেন হচ্ছে ডিফারেন্সেস। আজিজ, বাইল স্টেইনড আর নন বাইল স্টেইনড এগস এর মধ্যে তফাৎ কি, আর কোনটা বাইল স্টেইনড কোনটা নন বাইল স্টেইনড? ট্রাইচুরিসের এগস হচ্ছে তাহলে বাইল স্টেইনড এগস। ট্রাইচুরিসের এগস কিরকম দেখতে হবে? ট্রাইচুরিসের এগস ওরা পাবি স্টুল স্যাম্পলে এরকম দেখতে হয়, উইথ ব্যারেল শেপেড, এই দুদিকে দুটো মিউকাস প্লাগস পাবি। ঠিক আছে? ব্যারেল শেপেড এগস উইথ আ মিউকাস প্লাগস এট বোথ এন্ডস। এন্টেরোবিয়াস, নকটার্নাল অ্যানাল প্লুরাইটাস, প্লেনো কনকেভ এগ কন্টেনিং লার্ভা, নন বাইল স্টেইনড। এন্টেরোবিয়াস হচ্ছে নন বাইল স্টেইনড। তাহলে বাইল স্টেইনডের মধ্যে পড়ছে ট্রাইচুরিস, নন বাইল স্টেইনডের মধ্যে পড়ছে এন্টেরোবিয়াস ভার্মিকুলারিস। Ascaris lumbricoides, fertilized egg, bile stained egg। তাহলে ascaris হচ্ছে তাহলে bile stained এর মধ্যে পড়ছে। ascaris এর eggs কিরকম দেখতে হয়? ascaris এর eggs হচ্ছে this is the most common egg found in a stool sample। যদি স্টুল স্যাম্পল দেয়, যদি কিছু নাও পাস, মোটামুটি ফোকাস করতে পারলে ভালো। সাধারণত থাকে না আজকালকার এইগুলোতে স্টুল স্যাম্পলে। অ্যাসকারিসের এগসের ছবি এঁকে দিবি। ঠিক আছে? ফার্টিলাইজড এগ উইল রাউন্ড ওভাল থিক অ্যালবুমিন কোট ফ্লোটস ইন আ স্যাচুরেটেড স্যালাইন। বাইল স্টেইনড আনফার্টিলাইজড এগ হচ্ছে thin albumin coat, does not float in saturated salt solution. Hookworm, this causes diarrhea and anemia. This is eggs are oval, contains segmented ovum with 4 blastomeres, non bile stained। তাহলে হুকওয়ার্ম হচ্ছে নন বাইল স্টেইনড। হুকওয়ার্ম। Strongyloides diarrhea, detection of the rhabditiform larva in a stool microscopy। Strongyloides এর আমরা কি পাই? তাহলে rhabditiform larva। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে depends on the severity। মোস্ট কমন হচ্ছে ফ্লুইড থেরাপি, ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন, অ্যান্টিমোটিলিটি এজেন্টস, and this is the mainstay of treatment। এইটা সবার আগে কারা কি প্রবর্তন করেছিলেন? ডক্টর মোহন আলোবিশ। আজকেই গিয়ে গুগলে পড়বি ওনার কথা। আগে গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গলে রেগুলারলি ডায়রিয়া আর কলেরাতে প্রচুর মানুষ মারা যেতেন। মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ ওয়াজ ফ্লুইড লস। ঠিক আছে? তারপরে এই ডক্টর মোহন আলোবিশ ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন আবিষ্কার করেন, সল্ট দিয়ে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স তৈরি করা। সেনা ওনার পদ্ধতি থেকেই ওআরএস দেওয়া চালু হয়। ঠিক আছে? হিজ নেম ওয়াজ প্রপোজ ফর নোবেল প্রাইজ ইন মেডিসিন, বাট হি জাস্ট মিসড ইট। ওনার কথা পড়বি। ঠিক আছে? ডক্টর মহানলবিশ ওআরএস মানে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট সলিউশন দিলেই সার্চ করলেই পাবি।
কালকে যারা গ্রুপ সি তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব কালকে। Fluid therapy or rehydration is the mainstay of treatment. Antimotility agents and absorbents may be considered in moderate to severe diarrhea. Empirical antibiotic therapy is required only for severe diarrhea. তাহলে সৃজন এরপরে কথায় কথায় ডায়রিয়া হলে দোকানে গিয়ে ওটু খাবে না তো আর, ঠিক আছে? Types of diarrhea. Mild diarrhea হচ্ছে 1 to 2 unformed stools per day. These have minimal symptoms, no interference with the daily routine activities. Treatment: hydration, oral fluids, lactose free diet and avoid caffeine. তাহলে डायरिया होले शार्दुल आप क्या नहीं पियोगे? कॉफी नहीं पियोगे, ठीक है? नो অ্যান্টিবায়োটিক্স আর রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে? মাইল্ড ডায়রিয়াতে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই, কফি খাবি না আর ফ্লুইডস নিবি, ঠিক আছে? মডারেট ডায়রিয়াতে কি? মডারেট ডায়রিয়া ইজ 3 to 5 unformed stools per day with or without symptoms. This interferes with the daily routine activities. Treatment is given by fluid plus antimotility agents like loperamide and absorbents like bismuth, abscissylate. এখানেও কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স রিকোয়ার্ড নয়। সিভিয়ার ডায়রিয়া সৃজন হচ্ছে মোর দ্যান 6 unformed stools per day প্লাস টেম্পারেচার, জ্বর আসবে, টেম্পারেচার মোর দ্যান 101 ডিগ্রি ফারেনহাইট, টেনেসমাস, ব্লাড আর ফিকাল লিউকোসাইটস। এখানে এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স কি দেব? ciprofloxacin বা levofloxacin for 3 to 5 days. Alternatives are given like azithromycin for 3 days for Campylobacter and metronidazole or vancomycin for 10 to 14 days for Clostridium difficile. Other infective syndromes গুলো হচ্ছে কি? এগুলো অতটা দরকার নেই, এসোফেজাইটিস, গ্যাস্ট্রাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, রিপেলস ডিজিজ, ঠিক আছে? তাহলে সৃজন, the single most important agent of traveler's diarrhea, toxigenic E. coli, bacterial pathogens causing inflammatory diarrhea, non-typhoidal salmonella, ঠিক আছে? এরপরে জাস্ট আমরা আরেকটা পার্টে আসবো, ভাইরাল ডায়রিয়া। জাস্ট we are taking a 1 minute break. So now coming on to the next part of our discussion, we will be discussing today about the intestinal protozoan infections. The protozoan parasites which cause intestinal infection include intestinal amoeba like Entamoeba histolytica, intestinal flagellate like the Giardia lamblia. Opportunistic intestinal parasites are Cryptosporidium, Cyclospora and Cystiospora. Others are Balantidium coli, এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। তাহলে মেইন যারা ইনফেকশন করে ইন্টেস্টিনাল প্রোটোজোয়া কারা কারা? Entamoeba histolytica, Giardia lamblia. Opportunistic infection is caused by Cryptosporidium, Cyclospora and Cystiospora. Intestinal amoebiasis. Amoeba means change single cells protozoan parasite that constantly change their shape due to the presence of an organ of locomotion known as সৃজন শুয়ে পড়েছিস কেন? Constantly change their shape due to the presence of an organ of locomotion called the pseudopodium. Based on their habitat, there are the two types, intestinal amoeba or free living amoeba. The amoeba তাহলে কি? These are single cell protozoan parasite that constantly change their shape due to the presence of an organ of locomotion known as pseudopodium. Based on their habitat, there are two types, intestinal amoeba and free living amoeba. Entamoeba histolytica infections কি করে? Entamoeba histolytica causes amoebic dysentery and a wide range of other invasive diseases including the amoebic liver abscess. There are other 3 species of Entamoeba such as Entamoeba dispar and Entamoeba moskowski and Entamoeba bangladeshi, which are morphologically similar to Entamoeba histolytica. This is a worldwide in distribution but more common in tropical and subtropical countries. Largest burden of the disease is found in tropics of the China, Central and South America and Indian subcontinents, affecting up to 10% of the world's population. This is the third most common parasitic cause of death in the world. তাহলে Entamoeba histolytica শার্দুল, this causes the third most common cause of parasitic death in the world. Trophozoite এইরকম দেখতে হয় with the pseudopodium. This is the organ of locomotion, pseudopodium and the ectoplasm, and
pre-cyst, uninucleated cyst, binucleated and quadrinucleated cyst. The mature form will have a চারটি নিউক্লিয়াই থাকবে quadrinucleated mature cyst. আমরা স্টুল এদের এন্টেমিবা হিস্টোলাইটিকা স্টুলে কি পাবো? ট্রোফোজয়েড বা mature quadrinucleated cyst. Life cycle. The man occurs infection by ingestion of food and water contaminated with the quadrinucleated cyst. তাহলে সৃজন এটার ইনফেক্টিভ ফর্ম কি? নবরূপ এটার ইনফেক্টিভ ফর্ম কি? quadrinucleated cyst. তারপর সেটা ইনফেস্টেশন হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে ট্রোফোজয়েডস আর রিলিজড. These trophozoites colonize on the large intestinal mucosa. They penetrate the intestinal wall and are carried to the extraintestinal sites causing liver abscess. And some of these trophozoites release in the feces. তখন mature cysts গুলোতে গিয়ে আবার man occurs infection by ingestion of these quadrinucleated cysts. Virulence factors are কি? Trophozoite হচ্ছে invasive form and possesses many virulence factors that play an important role in the pathogenesis like amoebic lectin antigen, amoeba pore and cystine proteases and hydrolytic enzymes, neuraminidase and metallocollagenase. Pathogenesis, colonization, trophozoites first colonize the intestinal mucosa, adhesion, then the trophozoites penetrate the mucous layer and adhere to the large intestinal mucosa by the gall or gallinac lectin molecules and they cause flask-shaped ulcers. Invasion, amoeba then invade the large intestinal wall and migrate to the extraintestinal sites, causes intestinal complications. Clinical manifestation, incubation period কত দিনের হয়? 1 to 4 weeks. Males and females are affected equally. Majority of the infections result in asymptomatic cyst pulses. The remaining 10% develop intestinal amoebiasis. তাহলে ম্যাক্সিমাম কেসেই কিন্তু সৃজন they are asymptomatic, শুধুমাত্র স্টুলে তাদের সিস্ট বের হচ্ছে, ঠিক আছে? অনলি 10% of the patients স্বর্ণাভ develop intestinal amoebiasis. Amoebic আর কি করে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন? amoebic dysentery, amoebic appendicitis, amoeboma and fulminant colitis. amoebic dysentery আর bacillary dysenteryর মধ্যে সমর্পিত তফাৎ কি? এখানে আলসারটা হচ্ছে ডিপ, bacillary dysenteryতে আলসার হচ্ছে শ্যালো, মার্জিন হচ্ছে ragged and undermined, এটাতে ইউনিফর্ম মার্জিন, ইন্টারভেনিং মিউকোসা হচ্ছে নর্মাল, bacillary dysenteryতে ইনফ্লেমড, সেলুলার রেসপন্স হচ্ছে মনোনিউক্লিয়ার সেলস আর এটা হচ্ছে পলিমরফোনিউক্লিয়ার সেলস। amoebic dysentery the number of loose stools will be 6 to 10 per day. Bacillary dysentery তে আরেকটু অনেকটা বেশি, more than 10 per day. Amount will be copious amount, small quantity. এখানে কালার আর ওডার হচ্ছে ডার্ক রেড এন্ড অফেন্সিভ, এটা হচ্ছে ব্রাইট রেড ওডারলেস, অ্যাসিডিক অ্যান্ড অ্যালকালাইন, কনসিস্টেন্সি নট অ্যাডহারেন্ট টু দ্য কন্টেনার, এটা হচ্ছে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি অ্যাডহারেন্ট টু দ্য কন্টেনার। আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এখানে শার্কোট লিটল ক্রিস্টালস আর পিকনোটিক বডিজ পাওয়া যাবে অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রিতে। এই ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সটা মাথায় রাখবি, শার্কোট লিটল ক্রিস্টালস অ্যান্ড পিকনোটিক বডিজ will be present but these will be absent in bacillary dysentery. The RBCs will be present in clumps, এখানে discrete or in rouleau formation. Organism Entamoeba histolytica or cyst or trophozoite আর এখানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া লাইক শিগেলা। Stool microscopy তে cysts পাবো with round 1 to 4 nuclei and trophozoites with a finger-like projection called the pseudopodia. Histology intestinal biopsies stained with PAS or hematoxylin and eosin stain reveals trophozoites. Stool culture with polyaxenic and axenic culture. Stool antigen detection, coproantigen, ELISA and immunochromatographic test. The amoebic antigen will be detected by ELISA. Molecular diagnosis nested multiplex PCR and real time PCR. ঠিক আছে? এই যে ট্রোফোজয়েড গুলো ঠিক এরকম দেখতে, স্যালাইন মাউন্টেড ট্রাইকোম স্টেনে, and these are the cysts both in saline mount and iodine mount. কেমন? Treatment কি? The treatment helps in reducing the passage of cysts in stool and thereby preventing the disease transmission. Luminal agents are used for treatment like iodoquinol and paromomycin for 10 days. Amoebic dysentery তে tissue agents like metronidazole or tinidazole দেওয়া হয়. Other measures হচ্ছে obviously of course fluid and electrolyte replacement and symptomatic treatment.
Prevention হচ্ছে avoiding ingestion of food and water contaminated with human feces and treatment of asymptomatic carriers. এগুলো তো দরকার নেই অতটা, নন প্যাথোজেনিক অ্যামিবা। Now coming on to the intestinal flagellate infections. Flagellate মধ্যে কি কি? Giardiasis. Giardiasis is caused by Giardia lamblia, also known as Giardia intestinalis or duodenalis. This was first observed by Anton von Leeuwenhoek in 1681. This is a worldwide in distribution, considered as one of the most common parasites, causes both endemic and epidemic intestinal disease and diarrhea. Geographical area কোথায় কোথায় বেশি পাওয়া যায়? Warm climate of tropics and subtropics, genotypes A and B, further classified into 8 assemblages of A to H. এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে? দুটো ট্রফোজাইটের ফ্রন্ট ভিউ আর এটা হচ্ছে সিস্টা। কিভাবে হচ্ছে? Man acquires infection by ingestion of cyst same with contaminated food and water. Excision হচ্ছে duodenum, trophozoites are released. They then multiply by longitudinal binary fission. Trophozoites adhere to the duodenal mucosa. These are released into the lumen, goes to the jejunum, encystation, cysts are passed in the feces. Giardia lamblia completes its life cycle in one host. Infective forms, cysts are the infective form. এই দুটোতেই হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে cyst. Infective doses are as few as 10 to 25 cysts can initiate the infection. Risk factors: শুনছিস? What are the infective forms of Giardia? তোকে জিজ্ঞেস করছি, তোর মাঝে বলো, তোর নাম কি? নাম? তোর নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ তোর, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আবরেশা প্লিজ। এখানে এসে বস। Cysts are the infective form. মনে থাকবে? আবরেশা মনে থাকবে? Risk factors: children are more commonly affected. Other high risk groups are elderly, debilitated patients, with poor hygiene and immunodeficient individuals. It does not appear to be associated with HIV or AIDS. Pathogenic forms: the trophozoites adhere to the duodenal mucosa, cause disruption of the intestinal epithelium that leads to increased permeability and malabsorption. The trophozoites do not invade the mucosa but feed on mucous secretions. Malabsorption ki may be of various types, like malabsorption of fat like steatorrhea leads to foul smelling, profuse frothy diarrhea and causes disaccharide deficiencies like lactose and xylose, leading to lactose intolerance. Malabsorption of vitamin A, B12 and iron and protein losing enteropathy. Antigenic variation: Giardia undergoes frequent antigenic variations due to a cystine-rich protein on the surface called the variant surface protein. Clinical features কি হয়? এখানেও most commonly হচ্ছে asymptomatic carriers. Persons are asymptomatic. This harbor the cyst in the gut and spread infection. Acute giardiasis, incubation period varies from 1 week to 3 weeks. Chronic giardiasis, it may present with or without a previous acute symptomatic episode. Stool examination: this is the gold standard for diagnosis of giardiasis. Detects the cysts and trophozoites. Pus or blood cells stool microscopy তে পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যায় তার মানে হচ্ছে কোনো অল্টারনেটিভ ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? প্যারাসাইটিক ডায়রিয়া হয়ে গেল। আর কোনো কিছু, কোনো কনফিউশন আছে বা কিছু আছে? তথাগত, নবরূপ, সৃজন, স্বর্ণাভ, সুচিত্রা, সৌভিক, শার্দুল, any confusion? So today we are concluding the class here. Tomorrow we will meet again, okay?